नमस्कार मित्रांनो, वेलकम परत एकदा आपल्या या नवीन सेशनमध्ये सर्वांचं स्वागत. आणि आज आपण जॉमेट्रीच्या तिसऱ्या आणि महत्त्वाच्या चॅप्टरला आपण सुरुवात करत आहोत. सर्वांचं खूप खूप एकदा या ठिकाणी स्वागत. आणि आज आपण सुरुवात करूया जॉमेट्रीच्या चॅप्टर नंबर 3, की त्याला खूप महत्त्वाचं असं चॅप्टर आहे, अँड दॅट्स इज सर्कल. सो फ्रेंड्स, सर्कलला आता आपण सुरुवात करणार आहोत. तर मला एक आता या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की आपण ज्या वेळेस इयत्ता 9वी 8वी मध्ये सर्कलचा अभ्यास केलेला आहे, करेक्ट. सो सर्कल आपण काढण्यासाठी या साहित्याचा आपण वापर करत असतो, राईट. या साहित्याला आपण सर्वांना चांगलं माहितीच आहे, कंपॉस. आणि हा कंपॉस ज्या पेटीमध्ये असतो त्याला म्हणतात कंपॉस पेटी. अशा या जॉमेट्री बॉक्सचा वापर करून आज आपण सर्कल या चॅप्टरचा पूर्णपणे अभ्यास करणार आहोत. मित्रांनो, सर्कलची डेफिनेशन काय आहे ती आपल्याला अगोदर माहिती असणं आवश्यक आहे की व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल. फ्रेंड्स, सो दिस इज द सर्कल. या सर्कल बद्दल आपल्याला आजपर्यंत अनेक जणांनी वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती सांगितलेली आहे, करेक्ट. सो आपण सर्कलचे डेफिनेशन आपल्या सर्वांना जी माहीत आहे, सांगा बरं, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल. चॅट करा, गिव्ह मी इन चॅट बॉक्स व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल. सर्कलची डेफिनेशन सांगायची मित्रांनो. ओके, मेड इट स्लो अंडरस्टँडेबल. Some problem taking place maybe. Fine. Right. Now, tell me, what is the definition of circle as you studied in last few classes? काय असेल बरं मित्रांनो, सर्कलची डेफिनेशन काय असायला हवी सांगा. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल. मी तुमच्या उत्तराची वाट पाहतो आहे. इंटरनेटचा प्रॉब्लेम नाही ते असू शकतो, थोडस मध्ये मध्ये अडचण आलेली आहे. बोला, सर्कलची डेफिनेशन तुम्ही जी अभ्यासलेली आहे. सर्कल इज अ क्लोज जॉमेट्रिकल फिगर. ओके, सो ऍज पर द डेफिनेशन इज दिस सर्कल, इज दॅट सर्कल. As some person giving me the answer, is this circle? Okay, round shaped like a ring which is do not containing any line which is made by many dots. Okay, fine. So what is the exact definition you studied in standard 8 or standard 9? The geometrical figure which have not side and edges and vertex. Oh, very nice. So there are so many definitions you know and you're telling me about the circle. Okay, no problem. But even though someone giving circle is a round shaped figure that has no corners or edges in geometry, a circle can be defined as a close two-dimensional curve set. Fine. Two-dimensional figure, no doubt. Not, it is not a three-dimensional figure. There is some buffering, I know. Circle is round. Okay, as I know now, as you'll be giving the answer. That is not actually definition of figure, circle. So what is the definition of circle? मित्रांनो, सर्कल म्हणतो, सर्कल म्हटल्याबरोबर सर्कल काढतो, पण सर्कलची एक्झॅक्ट डेफिनेशन आपल्याला माहिती असणं आवश्यक होतं. A geometrical figure have not side vertex edges called circle. Okay, fine.
Now as your knowledge, you telling me the different answers, but that is not the exact answer regarding with the geometry. You are now in the standard 10. You are not in the standard 8. आठवी मधल्या विद्यार्थ्याने असं सांगितलं की त्याला एज नाही, वर्टेक्स नाही, हे नाही, ते नाही. ओके, नो प्रॉब्लेम. बट अंडरस्टँड, बट दॅट इज नॉट अ पार्ट इट. ऍक्च्युअली फ्रेंड्स, सर्कलची डेफिनेशन म्हणजे काय? क्लोज आहे, मान्य आहे. 2 डायमेन्शनल आहे, मान्य आहे. बट मगाशी मी एक फिगर आपल्याला काढली, मग ती सर्कल होती का? ती क्लोज होती, 2 डायमेन्शनल आहे. व्हॉट आर द कंडिशन्स ऑन द सेट ऑफ पॉइंट्स? Condition on the set of points. Yeah, circle is the closed geometrical figure. Okay, it is closed figure, no doubt. 2-dimensional figure, no doubt. But what is the very important condition so that we get exactly this is the circle? So there are 2 conditions on the set of points which satisfy that conditions. This is a form of circle. So what are these 2 conditions? Do you know, friends, what are the 2 important conditions so that they form a circle? मित्रांनो, तुम्हाला जर मी आता सांगितलं की चला सर्व विद्यार्थ्यांनी मैदानावर रांगेत उभे राहा, पण नुसतं रांगेत उभा राहा म्हटलंय ना. 9वीतल्या मुलाने 10वीतल्या रांगेत उभं राहिलं काय, आणि 5वीतल्या मुलाने 8वीतल्या रांगेत उभं राहिलं काय, असं काही म्हटलं नाही. मी काय सांगितलं, फक्त मैदानावर जा आणि रांगेत उभे राहा. सो व्हॉट इज द ओनली कंडिशन? रांगेत उभे राहा. पण मी जेव्हा दुसरी कंडिशन तुम्हाला टाकतो की वर्गवार रांगेत उभे राहा, आता द सेकंड कंडिशन, रांगेत उभं राहायचं आहे, वर्गवार उभं राहायचंय. आता 5वीतले मुलं 5वीच्या रांगेत, 6वीतले मुलं 6वीतल्या रांगेत, अशा पद्धतीने दुसरी कंडिशन टाकली. ती आता काय झालं बघा, जेव्हा रांगेत उभे राहिले तर सर्व विद्यार्थी मित्र, त्याच्यानंतर काय झालं, काही उंच मुलं पुढे, मध्ये, मागे असे उभे राहिले, त्याच्यामुळे ती रांग अशी सिमेट्रिकल दिसत नव्हती बघा मित्रांनो. मग तिसरी कंडिशन सांगली, उंचीप्रमाणे उभे राहा रांगेत. येस. सो या कंडिशन्स सॅटिस्फाय केल्यानंतर जी कवायत होते ना मित्रांनो मैदानावर, ते अतिशय जबरदस्त दिसते. कारण काय आहे, सिमेट्री क्रिएट होते. 5वी, 6वी, 7वी, 8वी, 9वी, 10वी. ओके, मुलं मुली. येस. देन with height in the increasing order. So these are the different conditions apply for the assembly. आणि मग असेंब्ली मध्ये आपण जेव्हा अशा कंडिशन्स टाकतो ना फ्रेंड्स, त्यावेळेस आपण जे आपल्या असेंब्ली हॉल मधले बैठक व्यवस्थेचे जेव्हा फोटो मी तुम्हाला अपलोड करतो ना, तेव्हा ते आवडतात सर्वांना. का? दे फॉलो सम सिमेट्री, दे फॉलो सम कंडिशन्स, दे फॉलो सम रूल. And that's why it is very, very nice presentation. The same thing, right? Mitranno, it is not a circle. Why? Why it is not a circle? Even though it is the closed figure, yes, 2-dimensional closed figure, but it does not satisfy some conditions. But these points satisfy some condition. So tell me, what are the conditions? Okay, circle is a shape consisting of all points in a plane that are given distance from given point, and the center equivalent, it is curved traced out by the point that move in the plane. Okay, there are so many definitions are there, right? The collections of the points in the plane which are at a fixed point and fixed distance from the in the plane. Wow, this is the perfect answer. I think is searching and the proper definition is coming out now. Just I am telling you this is the perfect definition just coming in the chat box. Right. What are the conditions? सर्कल फॉर्मेशन होण्यासाठी कोणत्या कंडिशन्स आवश्यक आहे ते आपण प्रॅक्टिकल बघू. ओके फ्रेंड्स, कंपास हातात घेतला, करेक्ट. प्रॅक्टिकली ऑब्झर्व करायचे की विच आर द 2 कंडिशन. फर्स्ट कंडिशन, समजा मी काय केलं मित्रांनो, या 2 पॉइंट मधलं अंतर काही बदलू दिलं नाही समजा, पण मी आता बघा काय केलं, यस असं केलं. या ठिकाणी सुरुवातीला एवढाच कर्व काढला, राईट. आणि हा जो पॉइंट ठेवला होता ना, हा बदलवला. मग असा इथं ठेवला आणि मग परत पुढे काढला, राईट. परत पॉइंट बदलवला आणि परत पुढे गेलो, परत पॉइंट बदलवला आणि परत पुढे गेलो.
Is there formation of circle? No. Why? The point is not fixed. That's why there is no possibility of the formation of circle. So first condition is that from which point you have to draw that circle, that point must be fixed. This is the first condition. म्हणून मित्रांनो, आपल्या कंपॉस पेटीमधला हा जो कंपॉस आहे ना, त्याचा जर पॉइंट फिक्स राहत नसेल तर फेकून द्यायचा. सर्कल प्रॉपर मिळत नाही आपल्याला, हे लक्षात ठेवा. दुसरी कंडिशन फ्रेंड्स. ना ओके, मी आता पॉइंट फिक्स ठेवतो, पॉइंट चेंज नाही करत मित्रांनो, पॉइंट चेंज नाही करत, राईट? ओके, या पद्धतीने एवढा आर्क काढला ना, हा हे थोडंसं अंतर वाढवून घेतलं असं बघा, वाढवलं डिस्टन्स आणि अगेन ना अजून वाढवून घेतो अंतर. येस. ओके, अजून वाढवून घेतो अंतर. येस. ओके, now the point is fixed, but the distance between these 2 points is variable, even though we cannot able to get in the proper circle. And that's why the second condition is that the distance between these two, this is the very important, the distance is fixed. Point is fixed and distance is fixed. Then and then we get such a figure which is called circle. आलं लक्षात मित्रांनो? Which are the two conditions? Very important conditions. It is a set of points. It is a set of point. बघा, set of point कसा? From the fixed point. Point fixed आहे and at a fixed distance. बघा, सर्व हे जे set of point आहे ना? Yes. This is the set of point, very important, from the fixed point and at a fixed distance is called a circle. The set of point from a fixed point at a fixed distance is called circle. Understand? समजलं मित्रांनो? अडचण काही? बोला. So this is the actual definition of circle. This is the definition of circle. आता लिहून ठेवा मित्रांनो, प्रॅक्टिकली दाखवलेलं आपल्याला. आता मात्र सर्कलची डेफिनेशन पक्की आपल्या वहीत लिहून ठेवा. What is that? The set of point from the fixed point and at fixed distance is called circle. Then, what is the fixed point is called? Fixed point is called center of the circle. Yes, this fixed point is called center of the circle, and this fixed distance is called radius of that circle. Yes, आणि मग इथून स्टार्ट झालं फ्रेंड्स. So fixed point, it is called center, and fixed distance radius, which is denoted by a small r or capital R. So friends, this is the basic of circle. एकदा आपल्याला सर्वांना सर्कल माहिती झालेलं आहे, राईट? ओके, सो जर या ठिकाणी याला मी काहीतरी पॉइंटला नाव दिलं, that the name of the radius OA is radius of that circle. So the distance OA is called a radius. Fixed distance is called the radius. आता अशी ही रेडियस आपल्याला माहित झाली, करेक्ट? ओके, त्याच्यानंतर आम्हाला माहिती पाहिजे व्हॉट इज मीन बाय द chord. फ्रेंड्स, मी या ठिकाणी 2 फिगर काढतो. येस, 1 and this is the second. या फिगर मध्ये मी 2 ऍड केलेत. वन ऑफ दॅम इज PQ
and another one is ST. Yeah. So tell me which of them is chord. Give me the name of the chords and how many chords are there. Which are called chords. Chords कोणाला म्हणावे. Chords म्हणजे काय आणि या फिगर मध्ये कोणकोणत्या chords आहेत का नाहीत ते पण आपण सांगू. राईट. सो फ्रेंड्स, टेल मी व्हॉट इज chord. Chord कोणाला म्हणतात फ्रेंड्स? Have you answer? Then chat here. I think there is so much gap. So now the students, just tell me what is the answer. Okay, chord PQ. Fine. But why it is called chord? What does it mean by the chord? Chord. C-H-O-R-D. Chord. Yes. Chord कोणाला म्हणावी. So is it, what is about the line ST? Line ST is chord or not? Line ST is chord or not? Segment ST is chord or not? Segment PQ is chord or not? Then chord, then what is there? There are the two chords, namely C, PQ and ST. Okay. The line which do not pass through the center of the circle, but they lie in the circle is known as chord. No. Chord PQ and ST, fine. The ST is line ST or segment ST. That's also important. Line ST or segment ST. A line which is not intersect the circle of center of the circle. Fine. Great. There are so many different definitions of chords are here. But which is the most correct? Tell me. कोणती definition exact असेल मित्रांनो? Very simple but very important part. This one, this is a basic of circle. As you know, then we can proceed very easily in future. Right. Tell me. So chord कोणाला म्हणतात मित्रांनो? The segment whose end points are lies on the circle. लक्षात ठेवा. असा segment की ज्याचे end point lie on the circle. Or दूसरी definition, the segment joining the any two point of the circle each called chord. किंवा the segment whose end points lies on the circle. आता बघा या ठिकाणी segment PQ, right? त्याचा end point इकडे P आहे आणि दुसरा end point इकडे Q आहे, correct? दोन्ही end point on the circle आहेत. Yes, it is chord. Line L बद्दल जर विचार केला तर it is the infinite in both directions, right? Line L is not the chord. लक्षात ठेवा मित्रांनो, chord always a segment. Chord is always a segment. Correct? So segment कोणता? Line ST जर म्हटलं तर it is not chord. But segment ST जर म्हटलं तर yes, it is chord. So this is very important. तुम्ही नेमकं काय लिहिता आहे, नेमकं काय तुम्हाला म्हणायचं आहे ते पेपर मध्ये तुम्ही जे लिहिलेलं असतं ना मित्रांनो, त्याच्यावरून कळतं की तुम्हाला नेमकं काय सांगायचंय. जर तुम्ही म्हटलं लाईन ST इज chord, that is the wrong statement. Chord is never a line. Chord is the segment. Understand? So segment ST is the chord. Why? त्या segment ST चे जे दोन एंड पॉइंट आहेत, एक S आणि एक T, ते बरोबर त्या सर्कल वरच आहेत, म्हणून segment ST हा chord आहे. करेक्ट? राईट. फ्रेंड्स, नीट लक्षात घ्या, म्हणून segment ST हा chord आहे.
So line ST is not chord, but segment ST is chord, and segment PQ also chord. Yes, these are the chords. So this up to this point S and point T. This is the chord. So now the friends tell me, जर आता मी या ए ला पुढे सरळ वाढवून टाकला, येस, करेक्ट. नाउ जस्ट सी या, आता मला सांगा की हा जो मी AB हा सेगमेंट जो सेंटर मधून जातो आहे, वेदर इट इज कॉर्ड और नॉट. जो AB आता मी सेगमेंट काढलेला आहे ती कॉर्ड आहे किंवा नाही. सो छोटे छोटे क्वेश्चन्स आहेत, ते आपल्या मनात निर्माण होणं आवश्यक आहे, कारण पेपरमध्ये आपल्याला फिगरचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे आणि तिथं तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे की वेदर इज कॉर्ड और नॉट. जर ती कॉर्ड आहे की नाही हेच माहिती नसेल तर हाऊ कॅन वी सॉल्व द गिवन एक्झाम्पल. येस, सो दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस, AB इज कॉर्ड. फाइन, व्हेरी नाइस, फाइन. सो ही AB ही कॉर्ड आहे तर येस, as per definition of chord, AB is the segment whose both endpoints lie on the circle. That's why it is chord. So तिसरी एक chord आली बघा या ठिकाणी, and that is segment AB. Correct. So या फिगर मध्ये आता तीन chord आहेत, तीन. Correct. तीन chord आहेत, segment AB, segment PQ and segment ST. These are the chords. Correct. But what is the difference between the chord AB and chord PQ? Yes, that difference is very simple and important. After observation, you see that AB is the chord which is passing through the center, while PQ is the chord does not passing through the center. Passing through the center, does not passing through the center. So that's why, friends, this is very important. Hey, basic change आणि minor change आहे ते आपल्याला समजायला पाहिजे. So the chord which passing through the center, it is only called the diameter of that circle. That means PQ is not diameter because it is the chord, but does not passing through the center. So AB is the chord passing through the center, and that's why it is called diameter. So diameter is the chord which passing through the center. The chord which passing through the center is called diameter. Understand, friend? Yes. So every diameter is chord. This statement is true or false? Tell me. And every chord is diameter is true or false? बघा मी दोन स्टेटमेंट बोललो, परत सांगतो. Every diameter is chord. True or false? And every chord is diameter. True or false? Yes. So अशी कन्फ्युजिंग स्टेटमेंट जेव्हा येत असतात ना फ्रेंड्स, त्यावेळेस आपल्याला डेफिनेशन माहित असणं आवश्यक असतं. ओके, फाइन. So AB is the chord which passing through the center, and hence it is only diameter. PQ is not diameter. Segment LT also not diameter, right? So the diameter is the chord which passing through the center. And very important, yes, someone yes telling is that diameter is the biggest chord of the circle. Note your friends, very important statement. Diameter is the biggest chord of circle. So अशा या ज्या छोट्या छोट्या प्रॉपर्टीज आहेत, ह्या जर आम्हाला
या जर आम्हाला सर्कलच्या बाबतीत समजल्या तर येस, एव्हरी डायमीटर इज कॉल्ड इज ट्रू परफेक्ट. Yes, Yogesh, you are right. Perfect. Every diameter is chord if the statement is true. Correct. And every diameter is every chord is diameter is true or false? Give me the answer. Okay. So this is the basic of circle. Yes. आता एक प्रश्न तुम्हाला मी विचारतो की एका सर्कलची बिगेस्ट कॉर्डची लेंथ 20 सेंटीमीटर आहे. The length of the biggest chord of a circle is 20 centimeter. Then what is its radius? The biggest chord of the circle is of length 20 centimeter. Then what is its radius? Tell me, friends. Right, exact. Why? Because we know that biggest chord is diameter and diameter is twice of the radius. That means radius is the half of the diameter, half of the biggest circle, biggest chord. Radius is nothing but the half of biggest chord, and its length is half of the 20, and that is 10 centimeter. Perfect. So हा शब्दांचा खेळ मध्ये आपल्याला हे पॅरलल वर्ड्स माहिती असणं आवश्यक आहे. सो मित्रांनो, बस या छोट्या छोट्या गोष्टी जर आपल्याला समजल्या तर नो प्रॉब्लेम. कम टू द पॉइंट. सेगमेंट एसटी हा कॉर्ड आहे. व्हॉट इज लाईन एसटी? लाईन एसटी ला काय म्हणणार मग तुम्ही? टेल मी. व्हॉट इज कॉल्ड लाईन एसटी विथ रिस्पेक्टिव्ह सर्कल? व्हॉट इज कॉल्ड लाईन एसटी with respective circle? What can you say about the line ST? Line ST ला सर्कलच्या बाबतीत काय म्हणतात फ्रेंड्स? Yeah, tell me the answer. Don't worry. Line ST. Perfect. Tell me the answer. Don't worry. You have the time. Is it any answer? It is not the chord. Okay, fine. No. Line ST. What I am saying, line ST. Segment ST is called chord. But line ST is not a chord. Lakshat theva. So what is, can you say, what is the name of such a line? Like line ST in this plane of the circle, what it called? तिला काय म्हणतात मित्रांनो? Yes? So this is the game of geometry. Geometry अशी खेळायची असते मित्रांनो. हे जर समजायला लागलं ना आपल्याला तर काय जॉमेट्री कठीण सांगणाऱ्यांना तर माझ्याकडे घेऊन यायचं. हाऊ द जॉमेट्री इज हार्ड बिकॉज यू डोंट स्टडी लाईक दिस वन. Because you must know everything. This is the basic of the circle. Yes, passing a line on a circle. No, that means you're having the so many problems about the basic of the circle. Yes. Line ST is called secant. इंटरसेक्टिंग लाईन जी असते ना मित्रांनो, दोन लाईनला जेव्हा तिसरी लाईन जेव्हा छेदते ना, छेदणारी रेषा, तिला दोन लाईनला जेव्हा छेदते ट्रान्सव्हर्सल म्हणतात पॅरलल लाईन मध्ये. आणि सर्कल मध्ये जर अशी जर एखादी लाईन सर्कलच्या दोन पॉइंटला इंटरसेक्ट करून जात असेल तर इट इज कॉल्ड सेकंड.
So line L is secant, line ST is secant. So if a line intersects circle in two distinct points, such a line is called secant. Friends, लक्षात ठेवा. Such a line is called secant. So secant is the line. So line ST is secant and segment ST is chord. See this one, friends. You just check here. See this one. Segment ST is chord. Segment ST. Line ST is secant. Yes. So, very important, my friends. की नेमकं पेपरमध्ये आपण लिहिताना लाईनच्या जागेवर सेगमेंट करून टाकला, सेगमेंटच्या जागेवर लाईन करून टाकली, देन what is the change in the meaning of that figure that you must know, friends. Yes, then what is the tangents? Come to the next point. I am coming out here. So line ST is the line which intersect the given circle in two distinct points. Then दोन पॉइंट मध्ये छेदणाऱ्या रेषेला सिकॅन्ट असे म्हणतात. आणि जर लाईन सर्कलच्या प्लेन मध्ये अशी जर एखादी लाईन असेल की जी सर्कलला एकाच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करत असेल तर अशा लाईनला म्हणायचं टॅन्जंट. In the plane of circle, if a line intersects the given circle in only one point, or in other words, if there is only one point is common between line and circle, like this one. See this one. Here is the only point C which is common between the line and circle, then such a line is called tangent of that circle. And that common point is called point C. एकच point common है friend, that is point C. And that point C is called point of contact. Yes. So line M, आता इथं बघा, इथं ही line M is tangent of that circle and point C is point of contact. अशी ही सर्कलची बाराखडी आम्हाला समजायला पाहिजे. समजली? लिहून काढायची बघा, पॉज करायची. हा व्हिडिओ मी जे जे बोललेलो ना मित्रांनो सर्व पेजवर लिहा. This is very important theory, very important basic to understand what is the circle. So सर्कलला समजून घेण्यासाठी हे सर्व बेसिक आपल्याला माहिती पाहिजे. So line M is tangent, C is the point of contact. Line ST is secant. Yes. Segment ST is chord. Segment PQ is chord. Segment AB is chord. But segment AB is also diameter. And which are the radius? OA is radius, OB is a radius. And if we join in OP, O to P, so radius is what? It is the nothing but the distance from the center to the any point on this circle. It is called the radius. So अशा प्रकारचे this is the very basic information. आणि मग तुम्ही 9वी मध्ये chordच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्यात. आता मला सांगा मित्रांनो की आपण chordच्या कोणकोणत्या प्रॉपर्टी इयत्ता 9वी मध्ये पाहिल्या. हे मी जरा बाजूला होतो. या ठिकाणी जेवढं दिसतंय ते सर्व इम्पॉर्टंट आहे. त्या प्रत्येकाची मी डेफिनेशन तुम्हाला सांगितलेली आहे. डेफिनेशन लिहित चालायचं सर्व. सी दिस वन. ओके, फाइन. नाउ टेल मी, स्टँडर्ड 9th मध्ये आपण सर्कलची कॉर्डच्या ज्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या त्या मला एक एक सांगा.
friends, right? Have you? No? So friends, सर्व कॉर्डच्या प्रॉपर्टीज एका कागदावर लिहा आणि ते या कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. मित्रांनो, या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्स मध्ये सेंड करा तुम्ही. नंतर बघा परत एकदा व्हिडिओ आणि त्या सर्व प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड या YouTube वरील व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्स मध्ये पाठवा आणि त्यातली कोणती प्रॉपर्टी तुम्हाला जर चुकून समजलेली नसेल तर कधी पण तुम्ही या कमेंट बॉक्स मध्ये मला विचारा, मी आपल्याला उत्तर देतो. परत सांगतो, इयत्ता 9वी मध्ये पाहिलेल्या सर्व प्रॉपर्टीज या ठिकाणी कमेंट बॉक्स मध्ये आपण टाकायचे आहेत. दॅट्स ऑल. आज आपण याच ठिकाणी थांबूया. तुम्हाला घरचा अभ्यास हे दिलेल्या सर्व वहीत लिहिणे आणि सर्व प्रॉपर्टी चॅट बॉक्स मध्ये कमेंट